हेलो, नमस्ते नीलम जी, कैसी हैं? हाउ आर यू? I'm good, Rachana. How are you? Namaste. तो नीलम जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो जब आपने 80 का जो दशक था वो आपका दशक था, तो जब आपने वो दशक आपने जब फिल्मों से आपने नहीं करना मतलब स्टॉप किया तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो कोई खास रीजन था कि आपने सोचा कि चलो अब फिल्मों से थोड़ा सा अलग हट लेते हैं? देखिए जब मैं फिल्म कर रही थी I approximately did about 40 films जी और अभी हर चीज का शेल्फ लाइफ होती है, you know, जी whether it's medicines or whether it's food. So I'm being honest, I realized that my shelf life is over. ओह I had a great running. I did over 40 films. तो यस मुझे लगा कि जो रोल्स जो ऑफर्स मुझे मिल रही थी उस वक्त, आई जी wasn't happy with it. तो ओके तो आई told myself कि बेस्ट रहेगा कि to quit when I'm on the top, ताकि यस लोग मुझे याद करें, instead of being, you know, a star or an actress who just sort of faded away. जी I didn't want that. तो जी ये कॉन्शियस डिसीजन था कि ओके नाउ इट इज माय टाइम टू क्विट. आई मेड जी एन अनाउंसमेंट और बस मैंने छोड़ दिया. सबसे डिफिकल्ट डिसीजन थी मेरी लाइफ की. इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन क्योंकि after all the limelight, being in front of the cameras, you know, meeting people, all of a sudden there was nothing. नथिंग जी Or, you know, it was, I think I had a very good running. जी जी। लेकिन अभी आप एकदम धमाके के साथ वापस आई छोटे इस पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, फेबुलस जी, लाइफ बॉलीवुड वाइफ्स लाइक ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स। ओ माय गॉड, yes. इस आपको लगा था कि क्या ये इतना धमाका करेगी, इतना लोगों को अच्छा लगेगा? मेरी बेटी को बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं. लगा है। बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट जब करण जौहर when he offered this to me, मैं जी सोच रही थी पहली चीज ये कौन देखने वाला है. You know, किसको इंटरेस्ट है हमारे लाइव्स देखने में. मैं घर पे हूँ, फिर मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे हस्बैंड से थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरी बेटी है. जी किसको इंटरेस्ट हो गया मेरी लाइफ को देखना. और जब सीजन 1 की शूटिंग हो रही थी, हम चारों, सीमा, मही, भावना और मैं, हम लोग बात करते थे कि ये शो कौन देखेगा. तो एक्चुअली और जब शो रिलीज हुई, वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज क्योंकि इतना बड़ी हिट हुई. वी डिडंट इमेजिन. एंड अभी सीजन 2 dropped. It was a bigger hit. जी और अभी we are going to be shooting for season 3 in September. वाओ वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। Yes, yes, या yes. तो मेरी बेटी मतलब शी स्टार्टेड वाचिंग दैट, वो तो यहीं से बड़ी हुई है, बट शी लव्ड इट लव्ड इट लव्ड इट। सो उसने आपके दोनों I'm सीजन so देखे। glad to हाँ, hear. I'm so glad to hear. और क्या कहते हैं, तो क्या सच में एक बॉलीवुड जो दीवाज है हमारी, जो आप लोग हैं, क्या सच में आपकी लाइफ इतनी फेबुलस है? कोई टेंशन या ऐसा कुछ नहीं होता? अरे सबको टेंशन है. अभी सीजन 3 में पूरा टेंशन दिखाएंगे ना. ओह अच्छा। अच्छा We were just getting you warmed up. ओके अभी सब असलियत निकल आएगी सीजन 3 में. ओह माय ओके। आप बहुत ही उत्सुकता से इंतजार रहेगा हमको आपकी इसका। तो अब मैं आपसे एक ही चीज ये जानना चाह रही थी कि जैसे आप लोग की एक अपनी दुनिया है, आप इतना काम करती हैं, घर भी बाहर भी परिवार भी सब देखती हैं, तो बीइंग अ वुमेन, हाउ इट इज इजी एंड हाउ इट्स हार्ड, लाइक कितना आसान है कितना मुश्किल है सब जगह पे एक सामंजस्य बिठाना, लाइक एक तारतम्य में बिठाना, एक लाइक बैलेंस करके चलना। मुश्किल है, बट at the end of the day मुझे बहुत खुशी मिलती है. जी So for me right now at this age that I am, I've worked for
from a very young age. मैं 16 जी साल से जी काम कर रही हूँ. जी मगर when I was doing films, ऐसा नहीं कि मैं, of course, I was getting paid to do जी movies, but ऐसा जी नहीं था कि I was working to earn money and support myself. ऐसा नहीं था. जी So शौक था. But I've been working from a very young age. Now, even now, जब मैं काम करती हूँ, when I get opportunities, I feel कि at this age, at 53, I'm getting opportunities. I'm blessed. I do it of course to make me happy. It makes me feel confident. Makes me feel good about myself. हाँ, मुश्किल है क्योंकि मेरी बेटी, my daughter is my priority today. yes of course मैं जो भी काम लेती हूँ, I make sure that even if I'm in the office, I make sure मैं 4 बजे तक घर पे रहूं क्योंकि वो घर जी स्कूल से आते हैं. Now that, and जब मैं घर पे हूँ, till the time she goes to bed, that is her time. So it is difficult, and I think now people working with me also वो समझते हैं कि अच्छा नीलम 4 बजे के बाद available नहीं है. नहीं जी नहीं Because बिल्कुल ठीक है that is my time with her. So अभी I'm doing interiors, I have events. जी अभी जब मैं travel कर रही हूँ, जी I'm leaving my heart in Bombay because मैं कभी 15 दिन के लिए मैं I have never left my daughter. Aww. तो समीर है वो उनके साथ रहेगा. तो I just feel कि I also have a huge support system. Of course. My family is my support, and I yes, of course, sometimes I drive myself crazy because I'm doing so many different things, but I love it. It gives me a lot of pleasure. जी जी And it keeps me going. Of course. Being a woman, I support that. हमें करना चाहिए और हम कर सकते हैं. ये पावर भगवान ने हमें ही दी है केवल कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. And I just feel कि it's not about making money. You know what I mean? Everything is not about earning money. It just gives me a lot of pleasure and joy and motivation to keep busy. Yes. जी. तो आते हैं, अब बात करते हैं एनजीओज की. बहुत से एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं, हर स्तर पे काम कर रहे हैं. आप क्या कहती है कि इन एनजीओज का काम कितना इम्पोर्टेंट है और कितना यूजफुल है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही मुश्किल भी है. हाँ, सही कह रही है जी. बहुत ही मुश्किल है क्योंकि before I agreed to do this tour with Cry, I wanted to understand वो किस तरह के काम करते हैं. कि मैंने बहुत सुना है Cry के बारे में. कुछ almost 40 years, they've been established today, and they've been working since 40 years. So I spoke to a couple of the volunteers और बता रहे थे कि वो जिस तरह से काम करते हैं in remote villages. जी. मैं तो कभी गई नहीं हूँ. हाँ, जब ये शूट हो रही थी कभी in smaller cities. मतलब ये जो छोटे villages है, मैं कभी गई नहीं हूँ. जी. कोई villages में पानी नहीं है, electricity नहीं है. जी. So how they set up, they don't even have road access. And Cry goes to these small villages and they set up everything. They get permissions from the municipal, from the government, to get road access, to build schools, educate children, immunize the nutrition. बहुत मुश्किल है. And for this they need proper funds. And they need workforce and they need support. So this is my whole idea. मैं इसलिए आ रही हूँ America. There are going to be fundraisers, जैसे आपको मालूम है. And my purpose is to raise funds for the great work that they do. और
I'm here to support and बहुत बड़ा टारगेट दिया है क्राई ऑर्गेनाइजेशन ने, तो मुझे make it easy for me. Please come and support the cause. Of course, they will come and support you. Who never wants to support you? Tell me, सब आपको सपोर्ट करना चाहेंगे. तो आपने जैसे अभी बोला कि क्राई की इन बातों ने आपको बहुत ही टच किया और आप इस वजह से आ रही हैं क्राई को सपोर्ट करने के लिए. इस तरह की और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ी हैं? आपको लगता है कि आप अपने साथ और भी लोगों को इससे जोड़ सकेंगी? दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम नहीं किया फिलहाल. This is my first time. Yay! And for me, Cry is very, very special क्योंकि actually the reason I know about Cry क्योंकि मेरी मम्मी 20 साल से donate कर रही. क्या so बात that is है? how I know. जी. So and it's supporting the children of our country, and it's a better future for our country. To educate our children, to look after our children. So I'm hoping that whoever's listening and whoever's reading your articles, please come and support. Of course, नीलम जी. आपको मतलब आपको यही मतलब अच्छा लगेगा जान के कि हम तो आपके फैन हैं. जैसा मैंने आपको बताया, अभी न्यू जनरेशन जो है वो भी आपकी फैन है. तो आपकी इस बात को सुन करके हम ही नहीं, जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ के, वो सब क्राई को सपोर्ट करेंगे हर तरह से, जैसे भी कर सकते हैं. कहते हैं ना, तन मन धन, हर तरह से जो पैसे डोनेट कर सकते हैं क्राई को, वॉलंटियर कर सकते हैं, सब तरह से सपोर्ट करेंगे. तो नीलम जी, एक बात और ये बताइए कि आप जैसे आप सीजन 3 तो आप शूट ही कर रहे हैं, आपके और क्या प्रोजेक्ट्स हैं इसके अलावा? इसके अलावा मैं Made in Heaven, I'm part of season 2. I've done an episode for them. क्योंकि हर episode is about one relationship and one wedding. So I'm part of one season where I will be getting married. So so that is something I'm looking forward to. That is coming out most probably in July. तो उसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ क्योंकि it demands a lot of my time. And to be honest, at this phase in my life, मैं इतना सारा कर रही हूँ. तो acting is something which if I'm required for 10-15 days, वो ठीक है. मगर if I'm required for more than this amount of time, it's difficult for me to dedicate that much of time. जी. So maybe later on. जी, बिल्कुल. आपके अंदर तो कलाकार छुपा ही हुआ है. आप डेकोरेशन करती हैं, आप ज्वेलरी बनाती हैं, आप एक्टिंग करती हैं, तो कलाकार तो है ही है. आप काम तो कर ही रही हैं. तो ये जो ज्वेलरी का आपका ये जो पूरा ये सिस्टम है लाइक दैट बनाना और ये सब, तो ये तो आपकी फैमिली से आपके अंदर आया है, राइट? तो आपको क्या इसलिए आप इंटरेस्टेड हुई कि आपकी फैमिली ये करती थी, या आपका खुद का अंदर से ये क्रिएटिविटी निकल रही थी? क्रिएटिविटी तो है, और बचपन से मैं हमेशा सुनते आ रही हूँ डायमंड का क्लैरिटी, डिजाइन. Since childhood I've always sort of seen this from childhood. जी. तो मुझे हमेशा पता था, और डैडी ने हमेशा बोला कि आफ्टर एक्टिंग अगर आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. बहुत अच्छा. जी. आपके लिए, not it wasn't like a strict thing that okay, after acting you have to do this. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. I just felt that it's creative, it's something to do with art. तो जब मैं शूटिंग नहीं कर रही थी, मैं ऑफिस जाती थी, and I used to learn about diamonds, manufacturing, and वो सब. So so I always knew that this is something I would do.
या तो नीलम जी, मेरे पास सवाल बहुत है, लेकिन मुझे पता है कि आपका सुबह का समय है। मैं तो आपकी फिल्मों के बारे में बात करना चाहती थी। मैं तो चाहती थी बात करूं कि किस रोल में आपको बहुत आनंद आया और क्या डिफिकल्टी हुई, बट लेकिन मुझे पता है आपका सुबह का समय है और आपकी पूरी दिनचर्या होगी। जरूर जरूर। तो लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। सेम हियर नीलम जी, आप फिर मिलेंगे। जी, हैव अ थैंक यू नाइस डे। सो मच। हाँ, हैव अ नाइस बाय डे, बाय बाय। बाय। और आज ये गाला इतना अच्छा यहाँ पे हुआ है. What do you want to say? What is your feeling? I just want to say that this was my first of the gala events of Cry, and I must say that it went off really well. People had fun. They opened their wallets and they donated to Cry, and it just went off brilliant. Okay. So what about your jet lag? I have to ask this question. Oh, I haven't slept in 3 days. Oh. But I'm getting there, and gotta keep motivated because this is all a great cause. And tomorrow I fly to San Jose. So yeah. I hope that you Thank will be you. successful. Thank you so much, Thank Neela, you for so your much. time. Can you please tell me something about yourself? We moved here to San Diego 25 years ago, and we were fresh out of college and stuff. And Nakul works as an engineer, and I'm a creative person. This is my studio. I can see. And so our journey began like that, and slowly we built up community and sense of community and sense of giving back once we got settled ourselves. And the people of Cry approached me to just help them with one gala, the first one. And I said, of course I will help. And I've always done charity, like I've done Gotri International and all that stuff. I'm part of all these other groups and stuff. So I said, one more charity, it's okay. Yeah. We have the capacity to give back, why not, So that's how it started with Cry. And then it just became a part of me because after having a child, those children are not fortunate enough. They were born in a place less fortunate than us. So if we can change the cycle of it all, why not? Why not? Of course. Same question आपके लिए. Please tell me something. We have been here since 1998. We moved from India at that time. So we are Indians at heart. We obviously understand the complexity and the challenges of India. And I think we've been blessed and fortunate for everything that we've had. So I think giving back to Cry, which is an organization we've known from even back in India, something that comes very naturally. Wow, very nice, very well said. So ये पार्टी गाला घर में होस्ट करने का ये थॉट कैसे आया? Neelam ji. No, normally we do it in a hotel or something, but everybody's tired of that too. Somebody wants a home atmosphere where there's warmth, good friends, where you put your own heart and your own environment. So of course I volunteered. Then I informed him. I think we've been in San Diego for a long time. We have a large network of friends and people that we've been close to. Our neighborhood is it's a very tight-knit community. So I think it made sense to actually host something that was close to our heart at home, and we made it more intimate. One message, if you want to give one message to our viewers, what you would say? Even if you have very little, give. It comes back in many ways. Very nice. Same thing. वो ऐसा होता है कि मतलब बीड़ी के हमें हाँ मिलानी पड़ती है. Give back. Give back. Give Okay. back. Give back is important because somebody else has less than you. Give back more. You give back more than you get. Yeah, don't think about the rewards. Just give. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Thank you very much. Welcome, Edward. And I see that you were working very, very hard for this, not this gala. You are attached with Cry for many, many years. Yeah. Can you please tell me how long is your association with Cry? I've been volunteering for Cry for 15 years, so it's as old as my daughter. Wow. Yeah. Wow. So what motivated you to join Cry? Like 15 years back,
Why you joined CRY? Originally, it started off as something that I would just like to do because I like to organize things. Oh, okay. So, and anything to do with children has always been a passion of mine, and especially after I had my daughter, it was something that I saw that she could take for granted, and to see that there were so many children that don't have that opportunity made me want to do something, whatever I can do. Okay. Plus, it kind of, it tickled my organization, event management, and making friends gene. So it kind of turned out to be a good combination of doing something for a good cause while having fun doing it. In this America, like everything you have to do by yourself, like you're doing job, your family, and then this organization. How hard it is to manage all those things? I started out as just a volunteer, and then I started leading the action center, and then later I got onto the executive board of CRY. So progressively I've taken on more responsibility, which also has made more demands on my time. I could not have done this without my wife, because she's been the anchor and making sure that she gives me that opportunity to actually do this. But yeah, it's like having half a job outside of my job, so there's a lot of late nights, and it keeps me motivated because I know what's on the other end. So it makes me feel good about spending that time with the boss. God, okay. So, what do you like to say to our viewers? So I think one of the cause that connects me to CRY is that I think it is our obligation to make sure that the children of the world have a chance at their childhood. A lot of them get married too young, or they get sent to start working too soon, where they are deprived of a childhood. And if you think about it, if these children had the opportunities that all of us have had, we could be creating a world that is very, very different from what we have today. So I urge everybody to do what you can. You may not be able to spend as much time as I do, but do what you can. And if you can just only donate, or if you can volunteer locally and do something, whatever you can, and to enable the children of the world to have a chance at life. Thank you so much for your time, and Thank you for talking to me. thanks. Bye.